কণ্ঠ
Jayaguru. Nigamapadesha, page 98, the mantra of Bharat. O Bharat, you have perpetually sprinkled the water of peace on the earth. Why is this miserliness today? भाई जयगुरु Silence. जयगुरु भाई से ब्रह्म ध्यान जो अच्छी सीधा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म तेजा पड़ी Concept of Brahma? हाँ करना गला तो कम हम महापुरुष रे महाराज पूछा किले ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫଟୋ ମଗେଇଛି ବାପାଙ୍କ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରାମ ସେ ପଢିବି Okay, why is this silence and solemnity? This you have to contribute to the work. You have been muted. Bhai Jayaguru, bhai wo echo house kahin background ro. Dita phone ko to simultaneously put closely on. Is off. Yeah. भाई चर्चा शब्द भी आछि कखन को हां चर्चा भी आछि तापर echo भी होछि जमते दीटा फोन ऑन थी वो पाखापाखि जमती हुए से यार जरूर okay this you have to contribute to the world. Does it now look nice to extend your hands to beg alms? On the contrary, now you have duty to offer people the arms of grace like Annapurna, the Rajrajeshwari, the goddess of kings. Will the worldwide darkness of ignorance prevailing today keep you also ignorant? Not at all. O the children of Bharat, awake and arise. If you awake, the Mother India will also arise. She is inactive because of her dependence on you. The way you have followed to arouse the mother from her slumber is defective. It has been licked by the tongue of greedy dogs. It does not necessitate to uproot your eyes as a warrior to arouse her. On the other hand, it demands the loving heart of a Brahmin endowed with spirituality to awaken her. Forget and forsake selfishness, violence, jealousy, mental instability, and get immersed in meditation to settle your duty. Then only you can realize truth. It will then generate vibration in the very heart of the mother, and the motherland will be awakened. Don't assume the rise of an eagle or a vulture following the footsteps of a crow. Give the identity of a real human being. In order to gain humanity, you have to remain engrossed in spiritual practice. Develop whatever natural feeling you have. Don't assume varied forms. Nothing will be achieved except collecting dust on one's body. Before demanding human treatment, seek and find out what extent you have become man. It is ridiculous to expect enlightenment without spiritual practice. Again, it is not possible for a common man to utilize anything which is gained by someone's grace. जय गुरु 780तम संघ पूजा विवरण जय गुरु नीलाचल सारसंघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघ 780तम संघ पूजा विवरण स्थान निगम स्मृति मंदिर कालिया भक्तिनाथ सार्थक भाई स्वप्नेश्वर भाई तारीख 9/19/2021 समय प्रातः 7:15 रु पूर्वाह्न 11:45 पर्यंत पूर्वीय समय अधिवास पूजा 9/18/2021 शनिवार संध्या 7:00 पूर्वीय समय समय पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार साप्ताहिक अधिवास पूजा निगम स्मृति मंदिर में अनुष्ठित होता सायं 6:45 समय संध्या प्रतीक्षा गान कर समस्त भाई और माँ दूरध्वनि माध्यम पूजा योगदान करते प्रार्थना स्तोत्रवंदना आदि पर निगम उपदेश और लीला कहानी आदि ग्रंथपाठ कर जयगुरु नाम कीर्तन और प्रणाम पर
रात्र 8 घटिका समय आसन बंद करा जायतिला एवं श्री श्री ठाकुर महाराज को रात्र भोग निवेदन पर खट सेज लगी और पहुड़ नीति करा जायतिला। समस्त भाई और माँ महाप्रसाद सेवन पूर्वक गुरुगृह रात्र विश्राम करथिले। उपस्थान संघ पूजा उपस्थित भाई और माँ मान उपस्थान पत्र पर आमसास वेबसाइट उपस्थान पत्र द्रष्टव्य। प्रथम अधिवेशन प्रातः 7 घटिका 15 मिनट रु 8 घटिका 45 मिनट पर्यंत। 9/2001 पूर्व रविवार पूर्व निर्धारित और निवेदित कार्यसूची अनुसार श्री निगम स्मृति मंदिर में अति प्रतिष्ठर पूजक भाई श्री ठाकुर महाराज द्वारपीठा नीति सारी पौर भंग कराई महिलम अवकाश सकाल धूप आदि नीतिकांति कराई। समस्त संघसेवी भाई और माँ किशोर और किशोरी भाई माँ मैंने बड़ साहंतर प्रभारी दर्शन पर प्रतीक्षा करते। प्रातः 7 घटिका 15 मिनट समय प्रातः निस्तब्धता भंग कर जय गुरु महानाम उच्चारण सह शुभ शंख नाद कर प्रतीक्षा संगीत आरंभ करा जायतिला। प्रथमे ज्ञान भाई तब मंदिर द्वारा प्रतीक्षा संगीत को गान कर समस्त को भव विहरित कराइथिले। पुनः निहार भाई अनेक अन्य एक भावोद्धित सारा जीवन में जेतक प्रतीक्षा संगीत परिवेशन देते। समस्त भाई माँ प्रतीक्षा संगीत हस्तताल दे ताली धरी स्व स्व गुहा समय श्री ठाकुर प्रतीक्षा करते। बड़ ठाकुर आमर प्राण आराध्य श्री श्री ठाकुर महाराज को रत्न सिंहासन विजय करते। 7:30 मिनट समय संघासन परदा उन्मोचन होता। परदा उन्मोचन पर दर्शन अभ्यास समस्त भक्त भाई माँ परम कारुणिक अनिर्देश्य अतर्क्य अवाच्य नित्य जगत वंद्य श्री श्री ठाकुर महाराज प्रभाती दर्शन कर परम सौभाग्य लाभ करते। ज्ञान भाई और स्मिता माँ उपस्थित भक्त भाई और माँ मैंने अभय चरणारविंद प्रणाम निवेदन पूर्वक जय गुरु ध्वनि सह निज निज साध्य मते खोल करताल और नानाविध गांधीर्य वाद्य वादन कर भाव विहरित मिलित सुमधुर स्वर में जय जय गुरुदेव मंगल आरती गान करते। और संगीत ताले ताले अनंत कोटि गंभीर स्वामी महायोगी सदगुरु श्री श्री ठाकुर महाराज को प्रभाती आरती प्रदान कर जायतिला। समस्त भाई और माँ श्री गुरुपाद पद्म मन निवेश एक प्राण एक मन हो जगमोहन उपस्थित गुरुवर्ग श्री जीव आरती दर्शन करते। समस्त भाई और माँ सुकृत भाई गुरुचरण कम्बल जुगल वंदना गान कर गुरु गोविंद पाद वंदना करते। और पर प्रार्थना स्तोत्र वंदना और महिमा गान करते। सभापति श्री रज भाई आसन ग्रहण कर सभापति श्री रज भाई आसन ग्रहण परिचय पत्र पाठ कराई। समग्र जीव जगत कल्याण समस्त भाई और माँ कृतांजलि पुटरे एक स्वर काल रूपी महाकाल करुणा अवतार संसार सार सृष्टि नियंता महामहिम निकट में कोरोना महामारी रक्षा गुहारी जन। आसंता सम्मेलन प्रार्थना और आसन मंदिर नित्य सेवा बंदोबस्त विश्वजित पति भाई संघ सेवक 31 भाग प्रथम संख्या वंदना प्रार्थना और प्रार्थनाकारी प्रति अनुच्छेद पाठ करते। ज्ञान भाई संघ सेवक परम आराध्य देव मिनती आमर गुरुदेव प्रार्थना संगीत टी गान करते। ठाकुर भाई श्री श्री गुरु गीतार 31 नंबर श्लोक नवाक्षरी भागवत छंद पाठ करते। सतीश्वर भाई श्री श्री ठाकुर महाराज को बाल्य भोग पाई और भक्त भाई माँ और पिला को प्रसाद सेवन पाई दिवा 10 घटिका समय को द्वितीय अधिवेशन निमंत्रण करते। दिवा 8 घटिका 43 मिनट समय नाम कीर्तन कर कीर्तन ताले ताले स्थान मेला समय समस्त भक्त भाई और माँ मणिमा को रत्नवेदी पर प्रणाम करने कीर्तन परदा पतन कर श्री छामू को भोग मंडप गोपाल बल्लभ नैवेद्य लगी और समस्त आनंद उल्लास आनंद बजार श्री महाराज सेवन करते। द्वितीय अधिवेशन पूर्वाह्न 9:45 11:45 पूर्व निवेदित कार्यसूची अनुसार घंटा 9:45 समय आवाहन प्रतीक्षा गान कर सुकन्या माँ मरम मझीरे मोर देवाशीष भाई आस आस उच्छुड़ न कर आस प्रतीक्षा संगीत गान करते। दिवा 10 घटिका समय श्री श्री ठाकुर जी संघ पूजा आसन मंडप विजय करते। भवबंधन प्रणाम गान कर आसन परदा उन्मोचन कर पूजा माँ आज विजय कर श्री निगमेश्वर वंदना संगीत गान करते। रश्मि माँ निगम उपदेश इंग्राजी अनुवाद पृष्ठा 45 रु पृष्ठा 98 प्रदत्त on the problems of the age अनुच्छेद टी पाठ करते। अश्विनी भाई पूर्व पूजा विवरणी पाठ करते। विश्वजित भाई प्रेमिक गुरु पृष्ठा 283 287 भगवान रामकृष्ण संदर्भ की पाठ करते। वृंदावन भाई हस्त घुड़का वादन पूर्वक
କେଡ଼େ ସୁଧାବଳା ଆଶିଷ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରିଥିଲେ। କିଶୋର ଭାଇ ସଂସାର ପଥେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସଭାରେ ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ମନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଚଳିତ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ଏ ବିଚଳିତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଜଣେ ଏକ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କିପରି ଦୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଉପରେ ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଏହା ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ସେହି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ୟର ବିକାଶ। ସବୁ ସଂସ୍କାର କାଟି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି ମଳିନ ଦେହ ମନ ନେଇ, ଏହାର ମାନେ କଣ? ବ୍ରଜ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆବରିତ ହୋଇ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମର କର୍ମ ମଳିନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ପଢା ଯାଇଥିବା ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଓ ମନକୁ ଜ୍ଞେୟ କୁହାଯିବାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ ହୋଇପାରେ? ସୁପ୍ରୀତ ଭାଇଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ବସ୍ତୁତଃ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ତାହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରକାଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ତାହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ଗୁରୁପାଦ ସେବା କଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଅନେକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାଇ ଅନାୟାସରେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେବା କରିବା। ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ସଂଘର ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିଭାବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରୀତିଭାବ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 11 ଘଟିକା ସମୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଭାଇ ମା ଅଧିବେଶନ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜା ମା ଚରଣ ତୁମର ସରବୁ ବଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମା 11 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜୟଗୁରୁ କହି ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କିଶୋର କିଶୋରୀ ଭାଇ ମା ଅଧିବେଶନ ପରେ ସାର୍ଥକ ଭାଇ, ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଭକ୍ତି ମା ନିଜ ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିବେଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବବି, ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା ମା ରଶ୍ମି ପର ପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କାଳିଆ, ସାର୍ଥକ ଭାଇ, ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଭକ୍ତି ମା ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅହିତୃତି କ୍ଷମାମୟଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଶିବାନୀ ମାନିତି ମା ଦୀନନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଳି ଧରିଥିଲେ। ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନାନ୍ତେ ଜୟଗୁରୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ନାମରସ ସୁଧା ପାନ କରି ଉନ୍ମାଦ ପୂର୍ବକ ନୃତ୍ୟରତ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନର ଉତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ପରଦାପତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ଜୟଗୁରୁ କହି ଭାଇଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ଜ୍ଞାତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ କହି ସଦା ସାଙ୍ଗ କରାଇଥିଲେ। ସେହି 56 କୋଟି କୋଠ ଭୋଗ କିଆ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନାନାବିଧ ଶଙ୍କୁଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଓ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପହୁର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅବଢାନ୍ନ ସେବନ କରିଥିଲେ ଓ ଅଭୟ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ପୁନଃ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଗୃହାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚରଣ ସୁଖ ବାପି ମା, ସାର୍ଥକ ଭାଇ ଓ ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱର ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ। କମ୍ପୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ଶୁଭୁଛି ଭାଇ? ହଁ ଜୟ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଭାଇ, ଟିକେ ଫୋନଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିବେ। ପ୍ରାଣର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମ୍ବୁଚରଣ ଧର ଭାଇକୁ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କହିବା କଥା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ବାଣୀଟା ପଢୁଥିଲି ଯୁଗ ଶୁଭୁଛି ତ? ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଫୋନଟା ଟିକେ ପାଖକୁ, ମାନେ ମାନବ ସମାଜର ଶାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ
ପୃଥିବୀ ମହାସମର ବିଶେଷ ଓ ମୁମୂର୍ଷୁ ହୋଇ ଧରା ବଳୁଛି। ଘୋର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଅଧର୍ମ ଜଗତରେ ଘଟି ଯାଇଛି। ବଳନାପ ଜୀବର ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଜଗତକୁ ବିଷୟ ସଂସାରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏଠି ଅନେକ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଞ୍ଜୀଭୂତ ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗାର ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ବୃଦ୍ଧିର ପାରମ୍ଭକ ଏବଂ କେମିତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶାଳ ଘୋର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଏ ବୃଦ୍ଧି ଏପରି କୌଣସି କେଉଁ ଉପନିଷ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ଏକନିଷ୍ଠ ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ବାଇ ସଫଳ କରି ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପୁଣି ସନ୍ତାସ କରୁଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ଏହି ବିଶ୍ୱ ନରସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଘୋର ପରିମାଣ এই ভয়ানক সম্ভব ନାହିଁ। ଠାକୁର ଦେହ ଠାକୁର 86 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା 86 ବର୍ଷ କେତେ ଆଗରୁ କଥା କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏଠୁ କେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏଇଟା ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତଟା ଯୋଉ ଚାଲିଥିବା ଦେଶ ଆମର ଋଷି ତାକୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ଆଦର୍ଶ ଗଣ୍ଡି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ କହିଲେ ପୁରୁଷମାନ ସମୟ ଅଛି ତମକୁ ଆଦର୍ଶ କହୁଛ ତୁ ଠାକୁର କଲେ ଋଷି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦେଖ। ଋଷି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦେଖ। ଋଷି ଯୁଗ କହିଲେ ଋଷି ଯୁଗରେ ଭାରତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। এই ଋଷି ଯୁଗରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଥିବା ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ 400 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀ ସରକାରୀ ବଜେ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଭୁଲି ଯାଉଛି ସତରେ ଆମେ କୋଳାକା ଲୋକ କେମିତି ଚଳୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସମାଜ ଧର୍ମ ଚଳୁଥିବାରୁ ଘରେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ 86 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 86 କେତେ ହେଇଗଲା ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ପୁରାତନ ଋଷିଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅମଳା ବାଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ବାଟ ଅମଳା ବାଟ ହେଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତା କଥା କେତେ କଥା ରହିଗଲେ ପୁଣି ସେ ବାଟଟା ଏଠି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ସରକାର ଖୋଲିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଏମିତି କେତେ ନୂଆ ପୁରା ତାକୁ ବନ୍ଧା ଖୋଲା ହଉଛି। କେମିତିକା ଏଇ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଭିତରେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗୁଆ ହିଁ ଚାଲି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସନ ଖୋଲିବ ପୁରୁଣା ଆସନକୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଇ ସଭାପତି ଭିତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଖାଲି ଏଇ ଆସନ ଖୋଲିଗଲା ପୁଣି ଭାରତ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା ଆମ ସମ୍ମାନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ପିଲାଦିନ ସମୟ ଆମ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି 70 ବର୍ଷ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଆଜି ଭାବିଲେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗତ ଲୋକ କଥା ଛାଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିପାରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଗତ କେତେ ଗୁଡ଼େ ମୌଳିକ କଥା ବି ଆଉ ରହୁଛି ସନାତନ କଥା କହିବା ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ସନାତନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ସମୟକୁ ଏବେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ଆମ ଦୋଷ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର ଭୋଜନ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆମର ଗୀତ ଅଛି ମାୟା ମୋହ ପାଠ ଏତେ ପରିଚିତ କରୁଛି। ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର ମାୟା ତମକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି ତମେ ଅନୁକୂଳ ତମ ଗାଁରେ ଆଇଥିଲି। ନୂତନ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଗୁରୁ କହୁଛି ଯେ ତମେ ମୋର ଯୋଉ ଭାଷା ଆଜି ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଇଡକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଅମଳା ବାଟ କଥା କହିଲି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଅମଳା ବାଟଟା ଚାଲିବ କିଏ ଠାକୁର ସର୍ବକୁ ଚାଲିବ। ଯଦି ମାୟା ଯୋଉ ମାୟା କିଛି ଚାଲିଲେ ସେ ଅଧାରୁ ଫେରି ଆସିବ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଚାଲିବ କଷ୍ଟ ହବ ନିଜର ସେବକ ଅଛ ଆସିବ ମୋ ଜନ୍ମ ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ସେବା ମଧ୍ୟ ତମ
रीति स्वास्थ्य रीति ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ନ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଆମ କି ଲାଭ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ସେ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଢା ନ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଥିରେ ରହିଛି ତମେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ନ କର ଯାହା ତମେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଅଂଶ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳେଇବା ମୋଟାମୋଟି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସଂଘ ଜୀବନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକ ଭଳିଆ ଚଳିବା ରାଜା ହୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ ଅନ୍ତୁଆଳ ହୁଅ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ହୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ କିଛି କଥା ଆନନ୍ଦ କଥା ଗୌରବ କଥା କିନ୍ତୁ ବାହା ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲାଭ ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଆମେ ଚାଲିବା ଯୋଉ ଲୋକଟା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ଘରେ ଯୋଉ ବାପା ମା କହୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ କହିଲା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାପାଙ୍କୁ କଥାରେ ଏଇ ବାପା କଥାଟା କଣ ସେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଛାତା ସେ ଉପରେ କଥା ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟିଏ ପରିହାର କରି ସେମାନେ ଚକୁଳି ଭାବ କରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ତପସ୍ୟା ତାପ କରିବା ତାପରେ କଣ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଟରେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସବୁଠୁ ଆମ ସୁବିଧା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଆମେ ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଏଇ କଥା ହଉ ତାପସ୍ୟା ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଖତ ଯାହା କରୁଛୁ ମିଥ୍ୟାକୁ କହିବୁ ଠାକୁର କଥା ଏଇ ତପସ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଧର୍ମକୁ ପଛକୁ ପୂରଣ କରିବା ପଛରେ ଦେହର ମନର ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି ତପସ୍ୟା ଆଗରେ ସେ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭସ୍ମ ରଖିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଧର୍ମ ଭଲ ଠାକୁର କଥାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ମନ ଯୋଉଟା ଆସିବ ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ମିଛ କହିବାକୁ ଚଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଖାଇ ଚଳିଯିବ ଏଇ ନା ମୁଁ ଖାଇବି କଥା ଚଳିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟାକୁ ବସିବ ତପସ୍ୟାରେ ବସିବ ଏଠି ଜାଣିବା ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ଠାକୁର ସହିତ ମୁଁ ଠାକୁରରେ ଶୁଣେ ସେଥିରେ ମନ ବୁଝି ପଡ଼ିଲେ ନ ଶୁଣି ପୁଣି ବିଚଳିତ ପ୍ରଦାନ ମନ ଜଳ ନୁହେଁ ବୁଝି ଜଳ ନୁହେଁ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ପଚାରି ସେଇ ଯାହା ଜଳ ନୁହେଁ ତପସ୍ୟା ଯୋଉ ଧନ ଦେହ ମିଳେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧନକୁ ଦେହଟା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ପକେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ସେ କହିଯିବ ଆରେ ପ୍ରାୟ ଦେହଟା ଅଭ୍ୟାସ କଥା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମନ କରି ଅବସର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଓଭରକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଗତି କାହିଁ ଆମ ସମାଜ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ କାହିଁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସମାଜରେ ଦେଶରେ ଆଜି ଆଉ ପୂର୍ବ କରି ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ନାହିଁ ସମାଜ କଥା ବହୁତ ଦେଖା ନାହିଁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି କହୁଥିଲେ ଭାଇ କଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭାବିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ଅକର୍ମ ହେଇପାରିବ ସେ ଫଳାଫଳ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାହିଁ ଆମେ ମନେ ହେଇଯାନ୍ତୁ ପୂଜା କଲା କିଏ ନକଲା ସଡ଼କ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ ନେଇ କଠିନ କରୁଥିବା ମାନବ ଏକାନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ମାନେ ଜଣେ ସିଏ ଜୀବିତ ରହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଠାକୁର ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଲୋକର ଅଭାବ ଆମେ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ
ଆଉ ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ହେଲା ଡେଡିକେଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖ ମତଲବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନାହିଁ ମତଲବ ଆମ ସହଜତା କହୁଛି ଆମ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ମିଳୁନଥିଲି ସବୁ ଖାଏ ଛୁଟି ସବୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଏ ମତେ କଣ କାମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଅଛି କହିବା ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା କୌଣସି ଭୋଗ ଜଣେ କାମ ନଥିଲା ସକାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ବାରି ବାରି ପୁଣି ଚାହୁଁছে ଯାଇ କହିପାରିବ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖି ଦେଇପାରୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ପାଳନ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବହି ସଂଖ୍ୟା ବୁଲିଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଟିକେ ଗଛପାଠ କରିବା ଗଛପାଠ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ସ୍ୱମୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଜକୁ ପଢିବାକୁ ବିରକ୍ତ ନିଜକୁ ପଢିବା ନିଜକୁ ପଢିବା ହେଲେ ବାହାରକୁ ନିଜକୁ ପଢି ପଇସା କାମ ସବୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହି ତ ପଢୁନୁ ହବ ତ ମୁଁ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ବହିଟା ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ତ ବହିଟା ପଢେନି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ବହିଟା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଛି ଆମକୁ ବହି ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ଭାଇ ଏମିତି ପୁଣି ଭାବିଲି ସେଇଠୁ ଭିତରେ ପଢୁଥିଲି ଭିତରେ ଆସିଲା ଅବସ୍ଥା ବହିଟା ତୁ କିଣିଲି ପଇସା ଦେଇଛି ତୋ ସମୟ ଦେଇ ପଢୁଛୁ ଏ ଭାଇ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ପାଇଁ ମୋର ତାକୁ ଏହା କହିଲେ ମୋର କୋଟା ନାହିଁ ମୁଁ ପଇସା ଚଳେଇ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ରହୁଛି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଭାରତ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଆଉ କଥା କହିଲେ ଏଇଟାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନହେଲେ ତାର ଭାଗ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତ ପାଇଁ ଭାଗ ରଖିବା ଆମର ଅଛି କବର କିଛି ରକ୍ଷା ଜୀବନ ଦେଖିବା ଜୟ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଏଇ ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିବା କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ଘରେ ଆସନ୍ତା ପୂଜା କରିବା ସମୟ ପୂଜା କରିବା ଆମେ ମନସା କରୁ ଧାରଣା ପାଇବେ ସେ ଧାରଣା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମୂଳ ଅଧିକ ଭାବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମୋର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେହି ଭାବରେ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଭାଗ ଦେଇ ଚଳେ ସେ ମୋର ଅନ୍ତର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଦୃଢ ଭାବ କରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାହାକୁ ଯେଟା ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ମୁଁ ବାବକୁ ସତରେ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଚାହୁଁ ମୁଁ ସଫଳ ଏଇଟା ଧରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିନଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗ ଭେଟ ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ ତ ବହି ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ବଡ ହେଇथा ବହିର ନିୟମ ହଉଛି ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଯୁଗ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ତାର ଅଧା ବଳ ସେ ତାର ସମାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାକି ସାଙ୍ଗେ ଦେବ ତ ମାନ ଗୋଟେ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ବହୁତ ବଡ ଜୀବନ দেখা যায় ଘର ସମସ୍ତେ ଘର ଆସିଲା ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାନ ଘରେ ତ ଯୋଗାନ ବହି କାମ ବହି ଗଲା ଜାଗା ବହି ବାହାରିଲା ତାକୁ ବାହାରିଲା ତାର କଙ୍କାଳଟା ପଡିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାତଟା ତାଳ ଗଛ କଙ୍କା ଆମ ଗାଡି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ବାଡ଼ିକୁ ମାରିବା କଥା କହିଲା ସୁଗ୍ରୀବ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଦିଟା କାମ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠାରୁ ମାରିପାରିବେ ତା ବଳଟା ଏହା ଅଛି ଜଣାପଡ଼ି ସେ ତାକୁ ମାରିବ ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଏକ କଙ୍କାଳ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବ ସେଠୁ ଆଉ ସାତଟା ସେ ବଙ୍କା ଥିଲା ହିଁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଏ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାଁ ହାତ ବାଁ ଗୋଡ କାଳିଆକୁ ଲଗେଇଦେଇ ସେ ତାର ସହଜକୁ ପଳେଇଲେ ତା କଥା ଆସି ଜାଣିପାରିଲି ସାତଟା ଅଛି କି ଲଗା ଗଲାଣି କେମିତି ତାଙ୍କର ସାତଟା କଲେ ସେ ଛାପଟା ହିଁ ଲଗା ସାତ ଅଛି ଲଗା ସେ ଛାପ ଲାଗେ ତା ପାଞ୍ଚ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଥର ମାରିଥିଲେ କଟିଗଲା କେମିତି ଏଇ ଛାପ ବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନିୟମ କାଳ ଅନ୍ତର ଛଅ ଚେଷ୍ଟା କରା
ତାଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ ସେଇ ଜାয়ଗା ପଡୁଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଯଦି ଭାବ ଅଧିକ ଭାବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି କହିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଇ ଭାବ ଜୀବନ ମୁଁ ଅନେକ ବୁଝେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଥମ ବୁଝେଇବ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କାହାରି ବି ଚାଲିଛି ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜିକି ଆମେ କେତେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଝିଅ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରୁ ଅନୁମାନ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ ସାରା ଲୋକ ଯାହା ମୁଁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଶୁଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ମୋ ନାଁ ପଡ଼ିଯିବ ନା ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବିକି ଆସିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଥା ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଭଲ ପୂଜା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆମର ତା କଥା ଉପରେ ଗଠନ ନାହିଁ ଏତିକି ଆଜି ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକାର ଫେରିଯାଇଛି ମୁଁ ମୂଳ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଜୀବନ ଗଠନ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁ କଲେଜ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାବାକ୍ୟ ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟୁଥିଲା ଏବେ କଣ ସେଇ ମହାବାକ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରିବ ଗୁରୁ କଲେ ମହାବାକ୍ୟ କଣ ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ମହାବାକ୍ୟ ବଂଶୀୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ମନେ କରିବେ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ରେଖା ସାମଗ୍ରୀ ଆମର କାମ ସେଥିରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମହାଚାର ଶବ୍ଦ এইটা যদি জীবনে প্রত্যক্ষ হয় প্রত্যক্ষ মানে তার উপর যে চালি চল কথাবার্তা সব সেই প্রকার সব করে তার কষ্ট করে এই যে এইটা জীবনটা ভালো আর তার মনে ভালো কিন্তু দেখুন আর ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଅଛି ଯେ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିହାର୍ସଲ ଆମ ଦିନେ ନେଇ ଆସି କାମ ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କାମଟା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ କାମ ସହିତ ଯିବ ଘରେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଏ 7 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କିଏ କୋଉଠି ଥିଲି କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆସିଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କଲେ ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ହାତ ବାଣିବାକୁ ଉତ୍ତର ଅଛି ନିଜ ସମକ ମୁଁ ତ ନିଜ ଲୋକ ସେ ଜଗତକୁ ଆସି କାହିଁକି ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସି ତାଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇଛି ଏଠି ଆସିଲେ କ'ଣ ଆମେ କରନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଖେଳ ବାଟେ ଆଉ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ ପାଶରି ଏବେ ଭଲ ମଣିଷ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେ ମୁଁ ତମ କାମ କରି ଭୁଲିଗଲା କ'ଣ କରିଯିବ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମ ଯିବ ଧରି ସମ୍ପର୍କ କଥା ତାର କାମ କ'ଣ ଏବଂ ତା ତାଙ୍କ ଏଇ ଯାହା ସଂସାର କାମ ହଉଛି ଯାହା ଚାକିରି ଅଛି ସବୁ ଏଇ କାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଉছে ହଁ ଜାଗାକୁ ଆସିছে ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ସମ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଭିତରେ ଭଲ ଜାଗା ଥିବ ତାପରେ এইটা আরম্ভ করবো এইটা আরম্ভ সাধারণ আরম্ভ এবং সিদ্ধি ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିନା ବିଚାରରେ ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ ଦେଇଥିଲେ ତମର ବଳ କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ହେବ ଦୃଢ଼ ପରାକ୍ରମ ସହକାରେ ତାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଚାଲିବି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢ଼ କରି ବଳ ଯଦି ଟିକେ କୋଉଠି ପସନ୍ଦ ସବୁ ସେମିତି ଯାଏ ଏଇ ଆଗରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ମୋର ଶୀତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କଥା ହଉଛି ତାର ମଣିଷ ଆଉ ଗାଁକୁ ଖାଲି ଆସି ବଦଳ କରୁଛୁ ସେଇ ଚଳିବାକୁ ଆଉ ମଣିଷ এইটা হচ্ছে অসুবিধা খারাপ শিক্ষা বা অবশ্য আমার সম্পর্কে সামনে জন্য কেবল ভবিষ্যৎ আবশ্যক দিনে আমার ভবিষ্যৎ আমার তোমার মধ্যে যে সত্য গেলাম অসম্ভব মুখে দিনকে যখন সাধারণ কথা তৈরি হয় বড় বড় তত্ত্ব করা চাউনি আর বড় তত্ত্ব করা বড় তত্ত্ব কিছু তত্ত্ব করে আমি কম আগে মূল আমি তত্ত্ব জিনিস আলোচনা করছি ଯୋଉଠି ଥିଲା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆସନ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଗା କରି ଲୋକ କଥା କରୁଛୁ ଦିନଟି କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କାମ ସେ କାମ କ'ଣ ହଉଛି କେବଳ ସରକାର କାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବନି ତାକୁ ଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳିବ ନା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା
ଭାବନା ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ନ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଦେଖି କଣ ଜଗତରେ ପଚାର ହବ ତେଣୁ ଥରେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯୁବରାଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବରାଜ ତମେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ରହିଲି ଆଉ ତମେ ନ ଆସିଲେ ଖୁସି ତମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ଯଦି ପାଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେଇପାରିବନି ଲୋକ ତମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ କିଛି ନଥିଲା ତମେ ତାହାକୁ ଗୋଟା ଗଠନ କରିପାରିଲେନି ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ଲୋକ ଭଳିଆ ଚଳିବୁ ତେଣୁ ଯାହାର ମନର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଅୟନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରବେଶ ଅସମ୍ଭବ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଅୟନ ଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୋଟେ ଗୁରେ ତା ଖବର ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ବସିଥିଲି ଆଉ ଲାଇନଟା କଟିଗଲା ଆମ ଦିନ ଆମେ ଖୋଜିକି କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କଣ କୋଉଥିରେ କିଛି ମିଳିଲା ସେଠାରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଜ କ୍ୟାରିୟରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଖଟା ଥିଲା ଥିଲା ତା ଭିତରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଯଦି କାଟିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କୋଉ ସେମିତିକା ବିଲୁମାସ ମାରିଲେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଭଙ୍ଗିବ এই বহিরা ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପକେଇ ହେଇପାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେତେବେଳେ हाँ भाई आउ थे कनेक्ट करूँ ड्रॉप करिए विश्व भाई आप देखिपारे कि कौटी चर्चा कहीं हो जना पड़ा लाइन कौ लाइन हो जरूर भाई मत सब लाइन सब लाइन म्यूट कर चर्चा निश्चय पड़ेगा किंतु सेटा पुणी प्रॉब्लम कर लास्ट को କହିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ମାରିବା ପାଇଁ हम कर दो भाई सब लाइन म्यूट कर दो हाँ खाली समझ भाई माने माँ मन रखु जो आप कहार अच्छी कि क्वेश्चन नंबर अच्छी से डबल स्टार चिपिक अनम्यूट करेंगे जय गुरु पढ़ू था कनेक्ट कर ठाकुर पढ़ू था You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. जय गुरु जय गुरु मो पाखे छुआई पाखे हाथ पाखे अच्छी आम कथा संग्रह गोटे पढ़ुची से मंचर परिवर्तन विषय दिने रात्रि मु एक प्रकार स्वप्न 3 थर देखिली शिशिर बसु भाई कहूँ ठाकुर को प्रथम प्रहर स्वप्न देखिली प्रथम प्रहर स्वप्न देखिली आपण इजी चेयर रे अर्धशायित अवस्था अच्छा आपण पार्श्व मु प्रवेशन करी शायित अवस्था गोटे हस्त मोर गला बेष्टन कर कर्णरे गोटे मंत्र प्रदान कले स्वप्न भांगीगला मु चिंतित हो पड़ी मध्यरात्रि और शेष रात्रि से एक प्रकार अवस्था
और से गोटे मंत्र प्राप्ति प्रति थर निद्रा भंग होता ताहले आपण मत जो मंत्र प्रदान करते कौन भूल मंत्र ये पचार जो दीक्षा समय जो ठाकुर जो मंत्र देते स्वप्न अलग मंत्र देते मो देह मंत्र अनुसार पूर्व जन्म मंत्र सहित सामंजस्य रक्षा कर मंत्र कौन दे नथिले ठाकुर कहते बर्तमान ठार हाँ गोटे गोटे पाराग्राफ छुटे ठाकुर कहते बर्तमान ठार यही मंत्र जप कर पूर्व जो मंत्र देती तार भूल नुहे से मंत्र प्रयोजन था बर्तमान मुझे मंत्र दूसरी तार प्रयोजन अच्छी यही मंत्र भितर से मंत्र निहित अच्छी भाई आरंभ कर सॉरी ମୋର ଇଚ୍ଛା ଧର୍ମ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯାହା ଆଗକୁ ଫୁଟାଇ ସେ ଜୀବନ ଉତ୍ସବ କରି ମୋର ଶେଷର ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅନୁସାରେ ବିଜୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲା ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଆତ୍ମ ମତେ କହିବି ତାର ସେବା ଏବଂ ମୁଁ ତାର ସେବକ ତାର ସେବା କରିବି ତାକୁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବନା ଭିତରେ এই ভাবনা আমাদের যা সঙ্গে আমাদের পয়সা আর যদি ମୁଁ এই জায়গা আমাদের উপর কହୁଛି রেজাল্টটা ঠিক হবে ଏବେ ତାର କାମ ବି ଭୁଲ ହବ ପୁଣି ସେଥିରେ ତାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଥରେ ସବୁ ଦେହ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ତଥା ଆତ୍ମନୈତିକ ନିଜର ଭଲ ନହେଲେ ନିଜେ ଦେହ ନହେଲେ ନିଜେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଆତ୍ମସହିତ ନିଜେ ସେବା କରିବା କଲେ ଅନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କାହାର ଅଧିକାର ଆଗେ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି ସେଦିନର ଅନ୍ତଃକରଣ ତଥା ଆତ୍ମନୈତିକ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ବିଜ୍ଞତା ଗଠନ ତ ଗଠନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନା ପୁରା ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଭିତର ଗଠନ ମୂଳ ହେଲା ସେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏଉଠି ନିଜେ ଗଠନ ନ କରିଲେ ମାନେ ହେଉଛି ଭିତର ଧ୍ୟାନ ରହିଲେ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ନହେଲେ ଦୃଢ଼ ଜାଣିନପାରିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଗ ବାୟା ବୃତ୍ତି ନାହାନ୍ତି କି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲା ସେ ଠାକୁର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସେବା ଦୃଢ଼ ନ ପାରିଲେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ନିଜେ ବାଟ ନ କରିଲେ ତାହାର ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରେ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଏଇଠି ଦୂର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କୌଣସି ମତରେ ଅନ୍ତଃ ଛୁଟି ହବ ଅନ୍ତଃ ମାନେ ଏଇ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଖାଇବା ଛଡା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବହିକାମ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତାହା ଅନ୍ତଃ ହିଁ କିଛି ପରେ ନଷ୍ଟ ଆମ ଗାଈ କହୁଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାହିଁ ନିଜର ମଣିଷ ଗଠନ ଭଲ କରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ମଣିଷ ଗଠନ ହୁଏ ସେମିତି ଆମେ ଯେ ଆତ୍ମଗଠନ ନିଜର ନେବାଥିବା এই ছোট গঠন সমাজের সেটা জগত ভাইরা সঙ্গে কিছুটা আসি হয়েছে এই সময় এলাম কথা যদি এই জিনিস বহিষ্করণ নেই দেখতে পারে না আমরা ফেরা হওয়া খাইতে পারবেন না মোটা দিলে নষ্ট হবে তবে আমার এই ভবিষ্যতের থাকবে এটা আত্মনির্ভর থাকবে না এইখানে বারবার আলোচনা করি ভক্ত হয়েছে আত্মহত্যা অক্ষম নাই এটা কথা বললাম প্রতি নিজের অর্থনীতি দৃষ্টি হাতে ভাবি হাতে করবে তুমি যদি কৌতুক ଅଛି ବିନା ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ଭାବ କିଛି ବଡ଼ କଥା ତାର ଜାଣି ଆପଣ ଭଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କିଛି ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଭାବ ସବୁ ଅଛି ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଭାବି ଦେଖିବ ଠାକୁର ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗୀ ଅବସର ଅଛି ଠାକୁର କାମ କରି ଭାଗବତୀକୁ ଯେତେ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ତର ଶ୍ରୀ କରି
ସେମାନେ କେବଳ ବସି ରହିଛନ୍ତି কোনো ଅନିଷ୍ଟ ଶିକାରେ কোনো ଅନିଷ୍ଟ ଥର କରିଦେଲେ ବିନାଶ ଅଧିକ ଚଳିବ। ତେବେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ ଭୁଲି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ନେଇ ଗ୍ରାମକୁ ରଖି ସେ ଅର୍ଥ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବ ଓ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ଦଶମନ୍ତ୍ରୀ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇଛି ତେବେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ ଭୁଲି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ନେଇ ଗ୍ରାମକୁ ରଖି ଅର୍ଥ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବ ଆମେ ସରକାର এইটা বাকি রইল ମୋ ସମାଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ନା ଆଉ ସମାଜ ଆମକୁ ଆସିବ ଏଇଟା ଭୁଲିଯାଏ ଏଇଟା ସବୁ ମରିବ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲି ବୋଧେ କହିପାରିବେ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ଯାଏ ଯୁବକର ମହାପୁତ୍ର ये गवाओं को लोगों को असली छात्र बोलिया तो मुझे तो मतलब कि नाम देखिए अगर क्या क्या जाएंगे ये क्या चाहिए ये तो बोला होता है कि बहुत दिन लगा काम नहीं करेंगे कौन नहीं तो फिर अभी तो कौन करेंगे एक बार है यानी तो वहाँ बड़ी है ना कोई डॉक्टर के जा चलेगा चलो आपको कौन पहले टीका टीका में बॉडी की हो तो बाबू क्या होता है ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଦେଲେ ଖାଇବ ଦେଲେ ହଉଛି ତ ମିଠା ଦେଲେ ସବୁ ପଇସା କହିଲେ ତମେ ବାହାର ଖାଇଛ ତମେ ଜାଣିବା କିଛି କହିପାରିବ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଯା କିଛି କେବଳ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ କଥା ବିଶେଷ କରୁଛି এই মূল কথা প্রত্যেক জিনিসের প্রকার এই যদি ব্যক্তি যখন চলছিল তা ঠিকঠাক হয়েছিল সব ভুলে এবং সর্বদলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ওই তরফ তোমার মান্যবর্তী হল তোমার ক্ষমতা শক্তি হলে ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଲି କହିବା ଚଳି ଆସିଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କହିବା ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଗ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଆମେ ସେ ବାକିରେ ସକାଳୁ ଦେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କରୁନା ତେଣୁ କେତେ କଥା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମ ତ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହବନି ତାଙ୍କ ଘର ତେବେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଚଳିବା ଚାକିରି କଥା ସଜା କରିବ ତାପରେ ଆଶା କର ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ତେଜ ଇତିହାସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନେଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଜ ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ତେଜ କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ଜାଣେ ଯାହା ଯେତିକି ସୁବିଧା ସେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଜରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାଟା ଖାତି ଯାହା ଖାଇବା ଆମେ ତ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଭଲ ଖାଇବା ଚାଲିଛନ୍ତି ତାର ତ କଥା ଲୋକ କହୁଛି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଯାହା ଖବର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ସାଥି ହବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ସାଥି ହବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଦିନ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଏଇ থাকে ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖି ଜାଣିବେ ଥରେ ଆସିଲେ ସେ ଭଲ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଭାଇ 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 ମୋର ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପାଖି ଯୋଉ ଲୋକଟି ବସିଥିଲା ଭାଇ ଆଉ 10 କୋଟି ଲୋକ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଟା ଆମର କ'ଣ କହିବୁ ଇଏ ବିକିଲେ ସେ ପଇସା ବିକାଶ ଆଉ ହସ ତାକୁ ପାଖ ବସିବା ଆରାମରେ ବସି କହିଯାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଲୋକଟା କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଅଲଗା ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ଯେ
ନିରନ୍ତର କାମ କରେ ଚିନ୍ତା ରଖିବେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସଭାପତି ନିୟମରେ ରହୁଛି ସଭାପତିର କଥା କଣ ହେଇଛି ଆମର ଯାହା ଲେଖୁଛି ସିଏ ସଭାପତି ଯଦି ଆସିଲା ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ତାର ସେବା ସେବା ବାହାରିଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯିଏ ଦେଲେ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ ଅଛି ଆସନ ଖୋଲା ହେଲା ତ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରତିଭାଗ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସଭା ଖାଲି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆପଣ ବସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବସେ ପାରନ୍ତି ଯଦି ବାକି କଣ ତାର ଥିବ ଓହ୍ଲେଇ ପାରନ୍ତି ଛାଡ଼ିବ ସେଇଟା ଓହ୍ଲେଇଗଲେ ଆଉ ଥରେ ବସିଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ସଭା ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ବାପ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆଉ ପିଲା ସଭା ପିଲେଇକି ବାହାର ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଘର ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣ ଆଉ ସଭାରେ ବଡ଼ କଥା ଭାଇ ସମାଜ ମାନେ ସଭାରେ ଏଇ ସଭା ପରିବେଶକୁ ସେଟା ଅତି ମାତ୍ରା କରିଛି ଯିଏ ବସିଯିବ ରହିଲା ତା ମନ ସଂସାର କରିବ ଏଠି ଆମେ ହଜାର ଚିନ୍ତା କରି 200 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଆଉ କଥା କରି ଯାହା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ସଭା ଆମ ପରିଚୟ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସଭା କରି ଏ ଯୋଉ ପରିଚୟ ସବୁ କୋଉଟା ଆସି କୋଉଟା ଆଧାରରେ ଚାଲିବ ଯେତେ ସେ ଛାଞ୍ଚ ହବ ଗୋଟେ ଭାଇକି ତାଙ୍କ ଜମି ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଏଇଟା ମତେ ସଭାପତି ବଡ ସଭାପତି କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଉତ୍ସବ କରିବୁ ବଡ ଉତ୍ସବ କରିବୁ ଉତ୍ସବ କି ନୁହଁ ଆମର ଉତ୍ସବ ମାନେ ବଡ ଉତ୍ସବ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ କିଛି କହୁନି ତମେ ବର୍ଷ ସାରା କଣ ସେବା କରିଛ ସଭାପତି ଆଇନ କରିଛ ଆଇନ ଅବଶ୍ୟ କୃଷି ଭୁଲ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କେବେ ଆସିବ ସମସ୍ତ ଦେଇକି ସକାଳୁ ଜାମୁକୁ ଉଠିବ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଆମେ ସେବା ଭଜା ଆଣିବେ ସେବା ଭଜା ତାପରେ ଯାହା କରିବ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତ କରିବ ତାପରେ ଯିବ ତାପରେ ଭୋଗ ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ ପୂଜା କରିବ ଆଉ ସଭାକୁ ସଭାକୁ ଚଳିବେ ତା ସେବାଟା ସେବା ଅଛି ସଭାକୁ ସେବା ଖାଇଥିବା ସବୁ ଯାହା କରିବ ଖାଇଥିବା ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସଭା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆପଣ କଣ ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଯାଉଛି ଆଗ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଦରକାର କରିବେ ଚାଷୀ ହେଇବେ ବାହାରେ ଆପଣ କପଡ଼ା ଆହୁରି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମ ଶକ୍ତି ଆମେ ମିଳିବ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଭାରେ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଭା ବିଷୟରେ ନିଜେ ଆସିବେ ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ପିଲାଟି ଭାବୁଛି
ଆଉ ଜଣେ ଆଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ମା ବାବୁ ଦେଖେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲି ନା ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳି ଆମେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଯେତିକି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ରଖିବାକୁ ସବୁ ସମୟ ଭାଇ ହେଇ ଆସିଲାନି ହଁ ଆପଣ ଯାହା 2 ମିନିଟରେ ଶେଷ କରିବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା 2 ମିନିଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଯାଉ 2-3 ମିନିଟରେ ଶେଷ କରି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଥାଏ ପଚାରିବେ କାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ନାଇଁ ଭାଇ ତାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ନାଇଁ ତାର ଆପଣ ତାର 2 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ କିଛି କହିକି ଶେଷ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ କାହାକୁ କହିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ବୁଲିବାକୁ ଆମର ନିହାର ଭାଇଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କଟି କରି ଯାଉଛି କାହିଁ କଥାଟା କାହିଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲିବା ହଉ ତୁଲୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଡବଲ ଷ୍ଟାର କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ବলতে ଆମେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ହଁ ଜୟଗୁରୁ ହଁ ସୁବିଧା ବିବେକ ଆଖି ତୁ ଖୋଲରେ ମନୁଆ ବିବେକ ଆଖି ତୁ ଖୋଲ ବିବେକ ଆଖି ତୁ ଖୋଲ ବିବେକ ଆଖି ତୁ ଖୋଲରେ ମନୁଆ ବିବେକ ଆଖି ତୁ ଖୋଲ ବିବେକ ଆଖି ତୁ ଖୋଲ ଅନ୍ଧାର ତୋରାଏ ମନ୍ଦିରେ ଅନ୍ଧାର ତୋରାଏ ମନ୍ଦିରେ
नीरे विजय दीन दयालु ठाकुर दीन बंधु बोली दीन बंधु बोली जगत जन रे दीन बंधु बोली जगत जन रे बाला बची जार टूटी बटोर जंजाल टूटी बटोर जंजाल विवेक आखि तू फुलरे विवेक आखि तू फुलरे विवेक आखि तू सबु माया सबु मोह पातोरी तू सबु माया सबु मोह पातोरी तू दीन बंधु बोली डाक तोरा गते नेह प्रियसी भगवती तोरा गते नेह प्रियसी भगवती तुलाइता मन्दिर কথা মন ডাকিলা পরি তু ডাকি পারিলে মন ক্ষয় করি তোরা ডাকিলা পরি তু ডাকি পারিলে মন ক্ষয় করি তোরা তଳି জীব তার সময় আসন তଳି জীব তার সময় আসন কি করি পারে কর বল জয় বল জয় अन्धार तोरे अन्धार तोरे जय भाई भाई कौन कहते कौन भाई अच्छा भाई हम हाँ कौन भाई हाँ भाई आम पिला सेसन आरंभ टाइम हो गला तेणु आम आरंभ कर पिला सेसन आरंभ करवा तेणु आप रे रे ना माने जॉइन कर रे रे ना ड्रॉप करेंगे पिला सेसन आम आरंभ कर भाई जय जय अदिति अदितिर प्रार्थना संगीत अदिति whenever you are ready जय गुरु जय गुरु भाई शुभुची जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु हाँ भाई जय गुरु एबे गोटे छुआंकर प्रार्थना संगीत जय गुरु
जय गुरु।
Very good, young aspirants. We will start with attendance, and then afterwards I will ask Aditi to explain the meaning of the song that she just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adyasa? Icy? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Ansh? Anshul? Anshul? Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aaron? Aaron Basan. Aaron de Saraswata Sangha. Jai Guru. Aryan? Aryan? Gemma? जय गुरु भाई माने माँ मैंने जदि आप म्यूटा अनम्यूट करना प्लीज डू दैट मत लगुच बोधे किसी जॉइन कर जेहेतु अनम्यूट रही से शुभुनी तो प्लीज प्रेस स्टार की ट्वाइस सो दैट पिला अटेंडेंस शुभि जय गुरु. Jai Guru. I'll go through attendance, and then if I didn't mark you at the end, we will go back up. Gemma? Jai Guru. Jai Guru. You basically are one. Okay. I'll mark you in person. Okay. Recharge batteries. Okay. Vivian? Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Eva? Jai Guru. Jai Guru. Jagrut? Jai Guru. Jai Guru. Naisik? Jai Guru. Jai Guru. Latusha? Latish? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sandy? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Isaac? Bhakti? Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Lucy? Yeah. Jai Guru. Jai Guru. Manu? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shrija? Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani? Dikta? Jai Guru Ma. Jai Guru. If there is anyone from mostly in the beginning that is here, I didn't mark you present or you didn't hear your name, please say something now so we can get you marked present. If not, then we'll start with the sentence. We'll start with Aditi. Can you explain the meaning of the song that you just sang?
Sadhguru, the meaning of the song is that we surrender to Thakura and ask for his love and compassion. We don't have the power to do sadhan bhajan, so we ask for jnana and bhakti. Thakura is our father and we are his children. Sadhguru. Jai Guru, right. So that's the usual, very beautiful meaning to that song. And in it, especially like the part that talks about what we ask of from Thakura is jnana and bhakti, so knowledge and devotion based in him. And with that, when he gives us those things, if we ask for those enough from him, if he gives that to us, then we get closer and further. We get further in our path of spiritual progress, and we get closer to him. And with that, as we think about what we ask of Thakura, how our relationship with him, like it says in that song, like we've talked about, Thakura is our guru, and he's like, we picture him a lot of times like our parent, like our father, taking care of us, guiding us, caring about us, wanting what's best for us. And this session we'll be talking more about just like a parent. He gives us advice, gives us instructions. And so we'll be talking more about that today. It's the last week of the month, so we're going to be finishing up reading our translation of the Bodhisattva today. We've finished reading the Vice Bodhisattva, and today we're going to finish up reading the Mass Bodhisattva. It's been a couple of months since we've done this reading, so we'll do a little bit of review, especially as we're finishing this up today. So before we start by reading that last bit, there's a review, and with the Bodhisattva again, there's a Mass version and a Vice version. The first 2 pages are the same for everyone. The last 4 pages are different, depending on if you have the Mass version or the Vice version. And they're different colors too, so if your parents have them, you'll notice that they're 2 different colors, 2 different versions. So for all of us, what are the 3 things? Right, so we accept Thakura as our only guru, so we don't follow other gurus. We focus our spiritual progress, and we focus on the advice and instruction given by Thakura, and we accept him as our only guru. Good. What else do we pledge? Jai Guru, another one is we pledge to accept the mantra on Jai Guru. Right, we pledge to accept Jai Guru as our mantra. So we talked about that in last week's session a lot more, but Jai Guru is our mantra, and that's what he gave to us, and so we accept that as our mantra. And what's the 3rd thing that we promise to do? Jai Guru, we promise to have one Sangha. We promise to have one Sangha, and then that Sangha, do you know what Sangha it is, what we call that Sangha that we accept the directions of? Niracha Saraswata Sangha. Exactly, thank you. So we promise to be part of one Sangha, and as Thakura is not here in physical form, we take our rules, regulations, and directives from the overall Sangha, the Niracha Saraswata Sangha in Puri, that's our parent organization. Here we're part of that Sangha, and we accept the directives of the Sangha as the in the same way that we would accept directives from Thakura. So we abide by the rules and regulations of the Sangha. We are part of that one Sangha. We accept Thakura as our only guru, and we accept and use the Jai Guru Siddha mantra as our one mantra. So those are the 3 things, only 3 things that we promise, and this is what we do. And then in return for us doing all of that, if we just do those 3 things, and we'll talk about in a bit here, what does Thakura promise us that he's going to give?
going to do for us. So we tell him the 3 things, and then Thakur promises if we do those 3 things, he's going to help us with something. He's going to do something for us. What is Thakur going to do for us? Guru Thakur will give us salvation. Yeah, right. So Thakur is promising us if we have faith in him, if we follow his directives, he will do all of the work and take us to salvation. All we need is to have that faith in him, which we show through those 3 promises that he's made, and he will take care of the rest for us. So with this, so the first 2 pages kind of go over our promises, what Thakur says he's going to do for us, and then the Vice Lordship had various advice and rules, things to follow, things like that. The Maas is advice that Thakur had specifically to women devotees. And so we've finished reading Vice Lordship. You have all of those. Some of you might have the English translation of this if you have a Lordship. If you do not, there is an email sent with the last 2 pages of translation transcribed. So you can ask your parents to pull that up in their email if you want to read along. And if you don't have access to it, Sanvi is going to read what is on pages 5 and 6 of the Lordship. And then we will discuss. So Sanvi, when you're ready. Jai Guru. Advice of Sri Sri Thakur to Women Devotees, Part 2. Ma, when you turn your mind from the outside world and submerge it in the inner world, you will be able to realize my presence in the deep core of your heart, along with the Mother of the Universe seated beside me. Dear child, then all your wants will disappear. You dedicate everything belonging to you unto God and go on singing his name with heart and soul. Dear child, you will not lose anything if you cannot see my physical form. Be sure that whatever you visualize in this world is nothing but an illusion only. Practice to realize my presence in your inner world. Engage your gross body in the worldly duties while concentrating your mind on me within yourself. Ma, forget that I am gross body. Instead, think that I am within yourself. Thus, the distance between you and me will disappear. Ma, practice to visualize me and your husband. Consider your husband as a Jagat Swami, and the true existence of your husband is nothing but the divine entity of your Thakur. This much will make your birth on earth worthwhile. You will experience the unceasing flow of divine pleasure within you. I bless that you get established in that Baba. Husband is the guru of a wife. Wholehearted obedience and service to one's husband is true religion for a woman. The true dependence on God means loving and respecting your own husband as a Guru Brahma. This will make the life of a woman highly successful. Service to husband while taking care of children is the prime duty of a woman. It is natural that women have less time for spiritual sadhana. Hence, practice to always chant Guru Nama. The married woman ought to observe the God in their husband. The widowed woman should observe the presence of their husband in God. Otherwise, leaving God aside, only thinking of the husband cannot assure an iota of spiritual progress. Ma, in this world, beginning right from a beggar up to queen, everyone has the same unfulfilled wants. Until one enters the realm of Bhakti. Anhik, what is the takeaway that you had from this part of the Bodhisattva? Jai Guru? I'm not really sure. That's okay. So this particular passage, especially when it was written, there are a lot of parts of it that are applicable to
married woman, because that's who his devotees, that's who he was talking to his devotees at the time, but there are still other bits that are applicable to all of you now. So we will go through and see if someone else found something in there. Yukta, do you have any takeaways from here? Jaguar, a takeaway that I had is when we focus on Tonkwa and the ones we love, we realize that our desires don't really matter. Jaguar. Right. So if we focus on Sakura, on people we love, if we focus on those positive things, and especially on Sakura, then the things that happen around us are not going to bother us anymore. They don't really matter, and we move forward that way. Good. Jimmy, what's the takeaway you had? A takeaway is that like instead of not like thinking about, you should always think about God, even though you're in a like tough situation. Right. So, if you're in a tough situation, good situation, whatever it is, your mind should be, and you should work on helping your mind be this way. But you should be thinking about God, in our case, Sakura, in all situations. Good. Yeah. And then let's do one more. Eva, did you have any takeaways? Any other takeaways? Jagu, I think another takeaway is that usually, like at least in married women, it's harder to have more time for spirituality. So to like make up for that, we have to observe Sakura and God and our husband and our loved ones and all of that. Right. Right. So there's a good portion of this that talks about, so when it's hard to do certain spiritual practices, then when you don't have time to figure out meditation or to spend a lot of time reading Sakura's books and advice, then one thing he tells married women to do, and you also kind of universalize a bit more, looking for Sakura and looking at and seeing Sakura and husbands when we're married and have husbands, or other than that, just in our loved ones, seeing Sakura in our loved ones and kind of focusing on that as well. We can talk about in a bit. Are there any questions anyone has before we move forward? Jagu, can I say another takeaway I have? Yes, go ahead. One of the things that to visualize Sakura or to pray to him, you don't necessarily need to like do everything like sing prayers or give him go-go. The only thing you need to do is like visualize or look at yourself and try to find him within yourself. Ready? Right. Yeah, that's another thing that you can do that he does mention here. So we've talked about Sakura's everywhere in everyone, and we can do, and it is helpful to sit down and sing our Ratha Sangeets and sit together in Sangha, read books, sit in front of a picture of Sakura, and do all of that. But that's not entirely necessary. It's not the only way, and we do have that ability to visualize and find that within ourselves and just looking around in our daily lives as well. So that's really important as well. So even when we feel like we don't have time or we can't set that up, there are still ways that we can engage in the spiritual practice, engage in trying to get to know Sakura more. Did anyone else have any other takeaways they wanted to share that I did not call on? Jacob, this is Shrija. I had one takeaway. So my takeaway is that if you think that God is within you,
when you think God is within you, you'll soon realize that God is really within you. Jacob? Right. So if we think about, and you all have heard, right, we're seeing it, we've heard it right now again, that God is within us. And we can say that, and we can say we understand that, but if we keep thinking about that, keep pondering on that, then, eventually the idea is that we think about it enough, we ask for His guidance enough, we ponder on that enough, and there's a difference between knowing that and really understanding what that means, and we can reach that understanding by thinking through it, by remembering that and pondering on that. Good. Okay, so back to, are there any questions from what it says here? Okay. If there aren't, then if they come up later, you can always unmute and ask, as you all usually do. So I have some questions for all of you. So there are a few things, and most of you got a lot of the main points here in your takeaways. Good job with that. But there are a few things that Dr. mentions, a few phrasings, words that he uses that we can talk a little bit more about. So some of you kind of mentioned this. Dr. talks about in that very first line, you turn your mind from the outside world and submerge it in the inner world. And when you do that, you're going to be able to realize the presence in the deepest core of our hearts of Mother of the Universe and chakras as within us. So when we talk about that inner world and we talk about looking within, what does that mean? What kind of practices are we doing? What are we looking at when we're looking within? Ariane, what is Chakra talking about when he talks about us looking within? Jaigu, I think what Chakra is talking about when he asks to submerge in the inner world is just a self-reflection, meditation through the 4 spiritual practices like yoga. Jaigu. Right. So, and we've talked about this before. He has yoga book that kind of goes through that, and he mentions it in other places. But spiritual practices like meditation, yoga, that we can look within ourselves and try to get in touch with the thought processes, who we are, and that self-reflection piece. That can help us get closer to that realization, like she just said, of chakra being within us and being right there and accessible to us. And so all of those spiritual paths of yoga and then, reading his books, reading more about that, those spiritual practices, looking within ourselves, that can help us get further in our spiritual progress and closer to him. So then the next piece he talks about in that second paragraph, he talks about something called the gross body. And when he's talking about the gross body, what is Chakra talking about? Gemma, what is Chakra talking about when he's talking about the gross body? Jaigu, when he's saying the gross body, I think he's talking about like the physical body, because when he mentions, he just like in the passage, he was talking about engage your gross body in the worldly duties and then focus on like concentrating within as well. So I think he was talking about the physical at that time. Right. So the gross body is referring to the physical body, and follow-up question to that, Gemma. So like you said, with the gross body, with our physical body, we're doing whatever we have to do in the world. So our jobs, for you all, going to school, helping with chores, all of those things that we have to do to survive in the world. And then mentally, we're concentrating on chakra and on our spiritual development. And Chakra says, forget this phrase, I am the gross body.
So when Thakur says that, what is he referring to? What thought is it? What does it mean when we think I am the gross body? So, I'm not exactly sure of this, but could it mean like Takuro is within you? So he does do that. He's and we mentioned this before, that he's within us, and who we really are. We've kind of talked about this before. Is Takuro is within us, and realizing that and truly understanding that, truly realizing that is where enlightenment comes. But the illusion. So he talks about the worlds and everything around us, and as I said before, all of those things are not really. They're not real, and they don't necessarily matter as much in terms of spiritual progress. But all of us have an idea of who we are, and one of those illusions of who we think we are is, we think that we are defined by our physical bodies, the world we think that we're doing, and so what our gross bodies are doing, that is how we define ourselves. Most of the time, that's how we have our self-concept. And what Tucker is asking us to do is kind of give up on that idea, figure out how to get rid of that idea in our heads, and focus instead on the fact that he is within us and focus on him. And when we do that, that distance between us disappears. We get closer to him. We get further in our spiritual progress. We get closer to that enlightenment he wants us to have. Okay, the very last thing I want to talk about in this minute we have left here, Dr. talks a lot about, he mentions a few times about wants and human wants and needs that we have, and eliminating those wants and needs by focusing on him. Why does he mention so many times eliminating our wants and needs? Why do we want to eliminate our wants and needs as humans? We want to eliminate our wants and needs because we want to be happy with what we have, not with what we don't have. Right. So by mentioning that so many times, and like a lot of you caught on kind of being self-reflective and thinking about Hankura and realizing he's within us and blocking off the things outside of us, the more we focus on him, the less we will be consumed by our wants and needs in this world, and the happier we'll be, because when we have wants and needs, like Nick said, when we're focused on that, that doesn't make us happy, that makes us less happy. And ultimately, as we've talked about before, Sakura wants us to be happy. So with that, we're out of time, and next is Vinoya by Bobby. Jai Guru. Jai Guru. Today I have Baba Binimar Seba. I recently began my junior year of high school, and it's been a bit of a change from last year. It's been fun being able to go back to school in person and have fun with all my friends. The workload has definitely gotten bigger, and I know that my responsibilities will increase as the year goes on. But I know I'm ready to challenge myself and step up to the plate with Thakura by my side. At home, I've continued to read Bhagavad Gita, and I'm nearing the end of the book. I'm excited to see how it ends and what else Arjuna asks and learns from Krishna. I hope I can implement all that I've learned into my own life, and I pray to Thakura to continue to be by my side and lead me towards the right direction. Jai Guru. Jai Guru. Thakura, ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ପାଳି ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ପାଳି ନେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାବ ବିନିମୟ ସମୟ ଆସିଲେ ମାନେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗେ ଯେ ଜାଣିପାରେନି କ'ଣ କହିବି ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ରିଏଲି କିଛି ବି କହିପାରେନି ତେବେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯୋଉ
एथरक माने सम्मेलनी कथा कहबी सम्मेलनी रे एत बहुत खुशी रे जाइलु बहुत भल भी हला सेटा ठाकुर कृपा समस्त सुस्थ हे सेटु फेरिले सेटा भी ठाकुर कृपा किंतु बहुत अभाव बुझाला सेठी एथरक भक्त संख्या बहुत कम थिला लागिलानी सम्मेलनी करी लगिला जमती गोटे बड़ धरणर संघ पूजा होची माने सबु सेवक सेविका जो जेते थांती एथरक तांकर भी अभाव अनुभव कली माने ऑब्वियसली बहुत कम भक्त थिबारु लागिला जेमती किछि माने केमती गोटे चलती माने जेमती ठाकुर काम होची तो तेणु माने से धारावाहिक काम जेमती हवा कथा सेमती सब ठीक ठीक चलेगा किंतु सम्मेलन रे माने छुआ माने भी एथरक एते कम थिले सेमानकर भी कौन सी सेवा हमें कर पारनु मैंने सेटा बहुत कष्ट लगला कि माने ठाकुर छुआ मान को केते भल पासी किंतु एथरक ई पैंडेमिक पई छुआ माने के आसी परलेनी काली भी एमती कोइंसिडेंट काली भी हमरा पढ़ा होतला दिनलिपि सुरबानमकर से हम गोटे माने मते बहुत भल लागिला सेटा मते शेयर करबी 3-4 दिन हम अश्विनी भाई पुओ झील मैंने सन्धार श्री ठाकुर को आरती करुले आज से व्यवस्था होती माखन टिके लज्जा आसला से आज आरती करू संकोच बोध कला तेणु श्री श्री ठाकुर निजे ही जयगुरु कही गोटे हाथ में घंटा और अन्य हाथ में पंच प्रदीप धरी निजर आरती करने को लगिले थाना को पचारे तुम स्वरूप वापस केउठी अच्छी मुझे बारंडारे अंतराल ठिया हुई सब देखुची और शुणुची जे ठाकुर बालक बालिका मान सांगे बालक भावापन्न होती आम मान पाखे संकोच से मो कथा पचारे बुझिली एबे भी पाखक जावाई उपयुक्त हुए ना एवं अनधिकारी श्री श्री ठाकुर निजे आरती कर पिला आरती शिक्षा देउछंती आरती कर किसी प्रार्थना संगीत गान कले एटा हमर लागिला जे माने ठाकुर प्रकृति रे छुआ मानु केते भल पाती आ माने पूरा माने छुआ को बळे हे छुआ को शिक्षा दियंती तेणु ठाकुर पाखरे प्रार्थना जेमती आसंता सम्मेलन रे सब भक्त भाई पिला माने आ माँ माने समस्त जेमती एकत्रित होई हम से आनंद अनुभव करि पारु सेटा ठाकुर पाखरे प्रार्थना कृपा भिक्षा करछि जय जय गुरु भाई सुबह जाते जय गुरु जय गुरु प्राणर ठाकुर महाराज समस्त भक्त भाई माँ और पिला माने आज भाव विनिमय सेवा अच्छी माँ जहाँ कहले लाइक एथर सम्मेलन तो है माने को जिनिस ठाकुर सेवा कोटा इनकम्प्लीट है जो जहाँ हवा कथा सेटा टाइम रे भी है किंतु डेफिनेटली छोट छुआ को आम बहुत मिस कर छुआ मैंने जमी दौड़ती खेलती पार्टी तुंड जहाँ भी शुभु था एंड रूम को गले पिला सहित फन करवा से सब किछि नथिला एंड से माने सम्मेलन जस्ट चली माने आनंद होउथला किंतु टोटली छुआ जिनसा पूरा मिसिंग थिला तो ठाकुर पाखे अनुरोध दे नेक्स्ट टाइम जमी सब प्रॉपर सम्मेलन कर लागू समस्त आसी पारंतु ओके ठाकुर कृपारू मत बहुत भल सेवा मिली लाइक फूल ठाकुर प्रति रविवार दिन मुझे ठाकुर माल कर बन लास्ट एप्रिल मिड एप्रिल आज पर्यटन से मोर बहुत भाग्य आमे बहुत फॉर्चुनेट दैट आमे ह्यूमन फॉर्म पाइचे एंड तार सब बड़ फॉर्चुनेट आमे ठाकुर को पाइचे तो सेटा आमर बहुत बड़ भाग्य
श्रीमद् भागवतम रे गोटे वर्ष अच्छी कि दुर्लभम मानसम देहो देही नाम क्षण भंगुर the human body is the most difficult to achieve and it can be lost at any moment. So our sharirata momentarily achi. The next line is tatrapi durlabham manye vaikuntham priya darshanam. Even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of the Vaikuntha. आमे मनुष्य जन्म पाइछे and on top of that ठाकुरन को पाइछे सत्संग पाउछे so सेटा हम भाबे आमे अनुभव करि परिबा जे हम जीवनटा एते दुर्लभ ए स्पेसिफिक जीवनटा किंतु सबु थाई कि मध्य हमर स्पेशली मोर साधनारे किछि अग्रगति हे परने पूर्व जन्मर संस्कार हेउ बा अलस्यता हो बा जड़ता हो जहाँ भी अच्छी किसी आगु को जीवा को हे परने ठाकुरन को एते उपदेश पढुची बट लाइक जस्ट माने गोटे दिटा उपदेश पालन करिया पाए तो जते एवरीडे आमे माने सकाळु उठुचु आमे भाबिया उचित जे आज हमको ठाकुर गोटे अपॉर्चुनिटी देछन्ते तांकर गोटे दिटा उपदेश एटलीस्ट आमे फुलफिल करि परिबा माने कंप्लीट करि परिबा आमे हम साधना पथरे किछि आगे पारिबा बट जेतेबेले टाइम आसुछि सेतेबेले आमे स्पेशली मो केस में बिल्कुल भूली जाउछि कि कौन उपदेश संयमता हो या सहनशीलता हो एंड एंड ऑफ द डे मन पड़ुछि कि ओ माने म एते भूली कि इवन इफ जदी भी गोटे दिटा मन रोज आउट इन चारटा भूली जाउछि तो every day and again next day out here हमको ठाकुर सुजोग दोचन जे आखि खुलिया तो सकाळ सूर्य देखियो किंतु again we getting the opportunity and we are losing that so दिन पर दिन एमती चालीछि but we are not gaining anything like we are not going forward in the path of sadhana so सब माने राइट टाइम रे से जिनसडा में भूली जाउछि so थरे ज्ञान भाई कहते जे ठाकुरन को नाम नेले आमे ठाकुरन को उपदेश भी मन रखि परिबा से नाम नाम कथा रे मो केस रे जहा होछि नाम नेले भी माने जेते बेले दुख थाउछि सेते बेले ही नामटा मन पडुछि किंतु रेगुलर अन्य टाइम रे नाम बिल्कुल मन पडुनी तो माने एटा गोटे जहा भी हे पारे बट सब बेले नामटा राइट टाइम रे माने सब बेले मन पडुनी तो गोटे वर्स मु कोठोरे देखिथिली लाइक केचित बदंती धनहीन जना जघन्या some people say those who are lack of wealth are sinful केचित बदंती गुणहीन जना जघन्या some other people say those who are lack of good qualities are sinful vyasa badati akhila veda purana vigyo Vyasadeva saying after studying all Vedas and Puranas, Narayana Smaranahina Jana Jaganya, those who are forgetting Narayana or Hari are the actual sinful. A line हिसाब से मुझे बहुत अधम जघन्य पर तो ठाकुरन को ना मन रखी पारुनी राइट टाइम रे माने भूली जाउची तो आज रो भाव विनिमय में एति कहे ठाकुर कि ठाकुर जेहेतु ए जन्म रे तुम चरण रे स्थान देछ तुम्हें ही मते साधन पथरे आगे नियो आउ जेमिति मु तुम नाम सब बेले मन रखि परिबी आउ ए जीवन को तथा करि परिबी जय गुरु आज द्वितीय अधिवेशन पूजा शेष होगा जाउछि वर्तमान ठाकुर जय गुरु नाम कीर्तन हम और परदा बंद हेब ठाकुर को विश्राम गृह को लेकिन मध्याह्न भोग निवेदन करा सब भक्त भाई माँ मैंने प्रसाद पाइबे आउ ठाकुर संध्या 6:30 बेले संध्या पूजा हम से ठाकुर महाराज समस्त भक्त भाई माँ और पिला को निमंत्रण कर जय गुरु।
जयगुरु प्राण ठाकुर भक्त भाई माँ यंग एस्पिरेंट्स माने मोर नेक्स्ट वाई सेशन में पारी अछि और सेठी भाई मु समस्त को निमंत्रण करछि। जयगुरु आसंता रविवार अक्टोबर 3 रे आयान और मोर पारी अछि सेठी मु श्री श्री ठाकुर महाराज समस्त भक्त भाई माँ और पिला मान को निमंत्रण करुछि। पिलारे पूजा जोग दे पूजा टिके सफल मंडित करेंगे सेबार सूचक जयगुरु। जयगुरु ठाकुर भाई माँ और पिला माने आज बबी रश्मि माँ और मोर पाली थिला जानतरे अजाणतरे जहाँ भूल त्रुटि होइथिबो जो सेबारे जो भाई और माँ माने थिले तांकर भी जहाँ भूल त्रुटि होइथिबो सेथिपई मो श्री श्री ठाकुर पाखरे और भाई और माँ मान पाखरे क्षमा प्रार्थना करछि। जयगुरु। दीनानाथ भिक्षा करे श्री चरण Sahaya